Lo que normalmente no se dice sobre la ansiedad es que no crees por sí sola. Crees en la oscuridad, en los intentos silenciosos de evitarla, en cada decisión pequeña de no sentir, en cada momento en que eliges distraer en lugar de quedar present. No es la sensación en sí la que te atrapa, sino la relación que construyes con ella. Huir que no lo hayas notado, pero probablemente has desarrollado un sistema completo para escapar. A veces es obvio como evitar ciertos lugares o personas. Otras veces es mucho más sutil. Revisar el teléfono constantemente, pensar demasiado, buscar explicaciones, intentar calmar la fuerza, repetir frases en tu cabeza o incluso intentar relajar de manera obsesiva. To do eso tiene algo en común, es resistencia disfrazada. While la resistencia tiene un efecto curioso. Cuanto más te resistes a una experiencia interna, más persistent se vuelve. No porque si fuerte, sino porque tú le estás dando importancia. Es como si tu mente interpretara cada intento de control como una señal de que hay algo serio ocurriendo. Entonces activa más alerta, más pensamientos, más sensaciones. Es un sistema de retroalimentación. Por eso muchas personas sienten que la ansiedad aparece de la nada. Pero en realidad no es de la nada. Es el resultado acumulado de cientos de pequeños momentos en los que se evitó sentir. La mente aprende patrones y si le enseñas que ciertas sensaciones deben evitarse, empezará a producirlas con más frecuencia, no menos. Aquí es donde ocurre un cambio fundamental que pocas personas están dispuestas a hacer, porque van contra del instinto natural. En lugar de alejar de la ansiedad, te acercas a ella, no de forma agresiva, no intentando dominarla, sino con curiosidad, como si fuera algo que quieres entender, no eliminar. Esto puede sonar contradictorio, porque alguien querría acercarse a algo que le hace sentir mal, pero la clave no está en curar la sensación, sino en dejar de temerla. Cuando el miedo secundario desaparece, el miedo a sentir ansiedad, la experiencia cambia completamente. La ansiedad sin resistencia pierde gran parte de su intensidad, sigue siendo incómoda, pero ya no es abrumadora. Es como una ola que puedes observar en lugar de una que te arrastra. Imagina por un momento que estás sintiendo ansiedad ahora mismo. En lugar de intentar calmar, haces algo diferente, te detienes, no haces nada para cambiarlo, solo notas lo que está pasando en tu cuerpo. Tal vez hay presión en el pecho, tensión en el estómago, calor, inquietud. En lugar de decir esto es malo, simplemente dices, esto está pasando. Ese pequeño cambio de lenguaje es más poderoso de lo que parece. Pasas de una narrativa de amenaza a una de observación. Y eso envía una señal completamente distinta a tu sistema nervioso. Tu cuerpo no necesita que lo salves, necesita que no lo asustes más. Muchas veces el verdadero problema no es la ansiedad inicial, sino todo lo que viene después. El análisis, la interpretación, la anticipación. Es como si una chispa encendiera un incendio, pero tú sigues echando gasolina sin darte cuenta. Cuando empiezas a observar sin intervenir, algo interesante sucede. Notas que las sensaciones cambian, no son estáticas. Suben, bajan, se mueven, se transforman, pero eso solo lo ves si te quedas el tiempo suficiente. La mayoría de las personas no lo hace, si van antes de que la experiencia tenga la oportunidad de completarse. Y entonces el cerebro nunca aprende que no era peligrosa. Aprender a quedar es una habilidad, no ocurre de la noche a la mañana. Al principio se siente incómodo, incluso contraintuitivo. Tu mente va a intentar convencer de que necesitas hacer algo urgentemente. Va a decir que no puedes soportarlo, que esto es demasiado, que tienes que escapar. Pero esa voz no es una autoridad, es un patrón aprendido. Y como tu patrón puede cambiar. Un ejercicio simple puede ayudarte a empezar. La próxima vez que sientas ansiedad en lugar de reaccionar inmediatamente, haz una pausa de 10 segundos. Solo 10, durante ese tiempo no intentes cambiar nada, solo observa. Puede parecer insignificante, pero ese espacio rompe el automatismo. Te da una elección, y con el tiempo esa elección se expande. 10 segundos se convierten en 30, luego en un minuto, y poco a poco empiezas a experimentar algo nuevo, que puede sentir ansiedad sin perder el control.
Essays un punto de inflexión. Porque durante mucho tiempo probablemente has creído que la ansiedad te controla. Que si apers te domina, que no tienes opción, pero eso no es del todo cierto. Lo que no podías controlar era la reacción automática, pero ahora estás creando una nueva forma de responder. Viaje es donde empieza la verdadera libertad. No en la ausencia de ansiedad, sino en la capacidad de vivir con ella sin que dirija tus decisiones. Esto no significa que nunca más vayas a evitar algo, significa que ya no vas a vivir desde el miedo constante, que incluso si sientes incomodidad puedes seguir adelante, puedes actuar con ansiedad no solo cuando desapareces. Ese cambio es profundo porque rompe una de las creencias más limitantes, necesito sentirme bien para hacer cosas. La realidad es que puedes hacer cosas incluso sintiendo mal. Y de hecho cuando lo haces le enseñas a tu cerebro algo nuevo. Le enseñas que la ansiedad no es una barrera sino una experiencia pasajera. Y cada vez que haces eso, reduces su poder. No porque la estés venciendo, sino porque estás dejando de alimentarla. En este punto es importante entender algo más. No se trata de exponer de forma brusca o forzada, no se trata de empujar hasta el límite. Eso puede ser contraproducente. Se trata de un acercamiento gradual consciente con intención. Pequeños pasos. Si evitas hablar en público, tal vez el primer paso no es dar una presentación frente a 100 personas. Tal vez es simplemente imaginarlo sin huir del pensamiento. O decir una frase en voz alta cuando normalmente te quedarías callado. Lo importante no es la magnitud del paso, sino la dirección. Cada vez que eliges acercarte en lugar de evitar, estás reescribiendo el patrón. Y ese proceso requiere paciencia. Porque tu cerebro no cambia con una sola experiencia, cambia con repetición, con consistencia, con evidencia acumulada. Va a haber días en los que sientes que retrocedes, días en los que la ansiedad vuelve más fuerte. Eso no significa que hayas fallado, significa que estás en el proceso. El progreso no es lineal. Pero hay algo que se cambia de forma constante cuando aplicas esto, tu confianza interna. No porque la ansiedad desaparezca, sino porque tú dejas de temerlo. Y cuando el miedo al miedo se disuelve, muchas cosas que parecían imposibles empiezan a sentirse accesibles. Siguiendo este camino, eventualmente llegas a un punto donde la ansiedad ya no es el centro de tu atención. Está ahí, a veces más, a veces menos, pero ya no define tus decisiones ni tus límites. Ni tu identidad. Y eso cambia completamente la forma en la que vives. Hay un momento más específico en el que todo cambia, aunque al principio parezca insignificante. Es el instante exacto en el que te das cuenta de que la ansiedad ya está ahí pero todavía no has reaccionado. Ese pequeño espacio casi invisible es donde vive tu poder. La mayoría de las personas nunca llega a notar ese momento porque todo ocurre demasiado rápido. Sensación, pensamiento, reacción, es automático. Pero cuando empiezas a prestar atención, descubres que sí existe una fracción de segundo en la que puedes elegir algo diferente. No elegir dejar de sentir porque eso no está bajo tu control directo. Elegir no entrar en pánico por lo que estás sintiendo. Ese matas lo cambia todo. Porque el problema nunca fue la primera sensación de ansiedad. El problema es lo que haces justo después. El diálogo interno que se dispara las interpretaciones, la urgencia por escapar. Todo eso es lo que amplifica la experiencia hasta volverla abrumadora. Si observas con cuidado, notarás que la ansiedad rara vez llega a su punto máximo de inmediato. Sub en intensidad como una ola que se va formando. Y es precisamente durante esa subida donde tus reacciones tienen más impacto. Si en ese momento interpretas la sensación como peligrosa, la ola crece más rápido. Si la resistes, se vuelve más caótica.
Pero si haces algo completamente distinto si permits que este ajay sin añadir mito algo sorprendente occur, la ola sigue su curso natural. Subwaylugo baja. Pude que nunca te hayas cuidado lo suficiente para verlo porque normalmente te vas antes. Te distraes Huyes te tensas intentas calmarte. Y entonces tu cerebro nunca aprende que esa ola por sí sola no dura para siempre. Aprender esto no es teórico, es experiencial. No basta con entenderlo, tienes que vivirlo varias veces hasta que tu sistema nervioso lo registre como una verdad. Y aquí es donde entra una práctica muy concreta, aunque al principio se sienta extraña. En lugar de intentar reducir la ansiedad cuando apers, haces lo contrario, la desespacio. No la impuges, no la analizas, no la etiquetas como problema. Simplemente permits que esté presente mientras tu sigues ahí. Es importante entender que permitir no significa resignar ni renderte. No significa que te guste la sensación. Significa que dejas de pelear con algo que ya está ocurriendo. Es como estar bajo la lluvia. Pudes luchar contra el hecho de que estás mojado o pudes aceptar que, por ahora, está lloviendo y decidir que hacer con eso. Cuando empiezas a permitir la ansiedad sin añadir resistencia, ocurre un fenómeno muy interesante. La intensidad deja de escalar de forma descontrolada. Puede que siga siendo incómoda, pero ya no se convierte en una espiral. Esto sucede porque estás eliminando el segundo mito a la propia ansiedad. Y ese segundo mito es muchas veces más fuerte que la sensación inicial. Piensa en cuántas veces no has tenido miedo de algo externo, sino del hecho de sentirte mal. Miedo a perder el control, a que otros lo noten, a no poder manejarlo. Ese miedo anticipatorio es lo que mantiene el ciclo activo incluso antes de que la ansiedad aparezca. Pero cuando empiezas a demostrar que puedes sentir ansiedad sin colapsar, ese miedo pierde fuerza. No de golpe pero sí progresivamente. Otra cosa que cambia es tu relación con los pensamientos. Porque la ansiedad casi siempre viene acompañada de pensamientos rápidos, repetitivos y muchas veces catastróficos. Y tu reacción habitual probablemente ha sido intentar responderlos, discutirlos o eliminarlos. Pero hay otra forma de verlos. En lugar de tratarlos como mensajes importantes que necesitas resolver, puedes empezar a verlos como eventos mentales pasajeros. No son órdenes, no son hechos, son solo actividad mental. Este cambio requiere práctica porque tu mente está entrenada para engancharse. Pero puedes empezar con algo simple. Cada vez que aparezca un pensamiento ansioso, en lugar de entrar en él, simplemente lo nombres mentalmente como pensamiento. No su contenido, no su historia, solo pensamiento. Eso crea una pequeña distancia, y en esa distancia reduces su poder. No necesitas ganar la discusión interna. De hecho, cuanto más discutes, más tiempo pasas dentro del mismo bucle. A veces la salida no es responder mejor, sino dejar de responder. Esto no significa ignorar todo lo que piensas. Significa reconocer cuando un pensamiento no necesita tu atención. Con el tiempo notarás que muchos pensamientos pierden fuerza si no los alimentas. No porque desaparezcan por completo, sino porque dejan de ser convincentes. Volviendo a las sensaciones físicas, hay algo más que es clave entender. Tu cuerpo no está en tu contra. Cuando sientes ansiedad, lo que realmente está ocurriendo es una activación del sistema nervioso. Es energía en movimiento. Esa energía no es peligrosa, es incómoda y intensa a veces, pero no dañina. El problema es que, al interpretarla como peligrosa, generas más activación encima de la activación. Es como echar leña al fuego. Pero si permites que esa energía esté ahí sin resistirla, eventualmente encuentra su camino natural de salida.
Esto pude tomar minutos a veces más pero siempre sigue un patrón, a pers si intensifica y luego disminuye. El reto es quedar el tiempo suficiente sin interferir. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque intentan permitir la ansiedad con el objetivo oculto de que desaparezca rápido, y cuando no ocurre se frustran. Pero permitir con expectativa sigue siendo una forma de control. La verdadera práctica es permitir sin exigir un resultado inmediato. Es confiar en el proceso, aunque en el momento no se sienta cómodo. A medida que haces esto repetidamente, algo cambia a nivel profundo. Tu sistema nervioso empieza a recalibrarse. Empieza a entender que esas sensaciones no requieren una respuesta de emergencia. Y poco a poco, la intensidad base de la ansiedad disminuye. No porque estés haciendo algo para eliminarla directamente, sino porque has dejado de reforzar el ciclo que la mantenía. Este enfoque requiere algo que no siempre se menciona, paciencia radical. Vivimos en una cultura que quiere soluciones rápidas, resultados inmediatos. Pero este tipo de cambio es más parecido a reentrenar un hábito profundamente arraigado. Toma tiempo, repetición, consistencia. Habrá momentos en los que te olvidarás de todo esto y reaccionarás como antes. Eso es parte del proceso. No significa que hayas retrocedido completamente. Significa que estás aprendiendo. Cada vez que te das cuenta, incluso después de haber reaccionado, ya estás avanzando. Porque la conciencia es el primer paso para cambiar cualquier patrón. Con el tiempo, esos momentos de conciencia aparecen antes. Y es ahí donde empiezas a responder diferente. No perfecto pero diferente. Y esa diferencia acumulada cambia tu experiencia de vida. Porque no estás constantemente yendo de ti mismo. Ya no necesitas controlar cada sensación, cada pensamiento, cada emoción. Empiezas a sentir algo que tal vez habías olvidado, espacio interno. Un espacio donde puedes experimentar lo que sí que esté pasando sin sentir que te destruye. Y desde ese espacio puedes tomar decisiones más alineadas con lo que realmente quieres, no con lo que el miedo te dicta. Es el inicio de una relación completamente nueva con la ansiedad. No como algo que tienes que eliminar para vivir, sino como algo que puedes levar contigo sin que defina tu camino. Hay una diferencia enorme entre entender algo intelectualmente y poder aplicarlo cuando realmente lo necesitas. Puedes leer sobre ansiedad, incluso estar de acuerdo con todo, pero en el momento en que aparece esa sensación intensa en el cuerpo, todo ese conocimiento parece desaparecer. Eso es completamente normal. Porque en ese momento no estás operando desde la lógica, sino desde un sistema automático que lleva años repitiéndose. Por eso, lo que necesitas no es más información, sino una forma clara de actuar cuando la ansiedad aparece en tiempo real. Imagina que la próxima vez que sientas ansiedad, en lugar de entrar en pánico o intentar escapar, sigues una secuencia simple. No perfecta, no rígida, pero sí clara. Primero, reconoces lo que está pasando, no lo niegas, no lo suavizas, no lo dramatizas, simplemente te dices a ti mismo, esto es ansiedad. Ese paso pequeño, pero evita algo muy común, la confusión. Muchas veces lo que intensifica la ansiedad es no entender que está pasando y pensar que hay algo más grave ocurriendo. Nombrarlo correctamente le quita parte del misterio. Después haces algo que probablemente nunca has hecho de forma consciente. En lugar de tensar o intentar calmar rápidamente, haces espacio en tu cuerpo para la sensación. Literalmente. Si hay presión en el pecho, no intentas eliminarla. La permites estar ahí. Si hay agitación, no luchas contra ella. La dejas moverse. Esto va en contra del impulso natural, pero es exactamente lo que rompe el ciclo.
Luego, leves tu atención a algo muy concreto, la respiración pero no para controlarla de forma rígida, sino para observarla. Notas como entra el aire como sale, tal vez es rápida, tal vez es superficial. No intentas cambiarla inmediatamente, solo la acompañas. Este tipo de atención tiene un efecto regulador natural. No porque estés forzando la cama, sino porque estás saliendo del modo de lucha. Mientras haces esto es muy probable que aparezcan pensamientos. Esto no está funcionando, esto es demasiado, necesito salir de aquí, no necesitas luchar contra ellos, tampoco necesitas creerlos. Puedes dejarlos pasar como ruido de fondo. Aquí es donde muchas personas vuelven a caer en el patrón antiguo. Empiezan a evaluar si la ansiedad está bajando o no. Si preguntan si lo están haciendo bien, buscan señales de mejora inmediata. Pero ese monitoreo constante es otra forma de control. La práctica real es quedar en la experiencia sin estar midiendo cada segundo si está mejorando. Puede que la ansiedad baje rápido o puede que no. No es eso lo que determina si lo estás haciendo bien. Lo importante es que no estás haciendo. Ese es el verdadero cambio. Ahora bien, hay algo más que necesitas entender para aplicar esto en la vida real. No siempre vas a estar en un lugar cómodo cuando la ansiedad aparezca. A veces estarás en público trabajando, hablando con alguien, conduciendo, o en una situación donde antes habrías escapado inmediatamente. Why aquí viene una de las partes más importantes de todo este proceso, aprender a seguir adelante incluso con ansiedad presente. No esperar a que desaparezca para continuar. Esto es lo que realmente reconfigura tu relación con ella. Porque si solo puedes actuar cuando estás tranquilo, tu vida seguirá limitada. Pero si puedes actuar incluso sintiendo incomodidad, tus posibilidades se expanden enormemente. Esto no significa ignorar completamente lo que sientes. Significa que la ansiedad deja de ser el factor que decide por ti. Por ejemplo, si estás en una conversación y sientes ansiedad en lugar de buscar salir rápidamente, puedes hacer algo muy simple, quedar unos segundos más de lo habitual. Escuchar una frase más. Decir una respuesta breve. Pequeños actos de permanencia. No necesitas demostrar nada grande, solo necesitas no escapar inmediatamente. Con el tiempo, esos pequeños momentos construyen algo muy poderoso, evidencia interna. Evidencia de que puedes estar en situaciones incómodas sin que pase nada terrible. Evidencia de que la ansiedad puede estar ahí sin destruir la experiencia. Y esa evidencia es lo que tu cerebro necesita para cambiar. No argumentos, no lógica, no afirmaciones, experiencia directa. También es importante hablar de algo que muchas veces se malinterpreta, la idea de calmarse, porque muchas personas convierten la calma en un objetivo obsesivo. Quieren sentirse tranquilos todo el tiempo, y cualquier desviación se interpreta como un problema. Pero la calma no es algo que puedes forzar de manera constante. De hecho, cuanto más la persigues, más se aleja. Lo que she puedes hacer es crear las conditions para que aparezca naturalmente. Y esas conditions incluyen dejar de luchar contra lo que sientes. Paradójicamente, la calma llega cuando dejas de intentar calmarte desesperadamente. Otra pieza clave en todo esto es la autoconfianza, pero no en el sentido típico. No se trata de creer que todo estará bien, sino de confiar en que puedes manejar lo que venga. Esa es una diferencia enorme. Porque no siempre puedes controlar lo que pasa fuera de ti, ni siquiera lo que sientes en un momento dado. Pero puedes desarrollar la capacidad de sostenerlo. Y esa capacidad se entrena exactamente en los momentos en los que antes habrías huido. Cada vez que te quedas, aunque sea por unos segundos más, estás fortaleciendo algo interno. No se ve no es inmediato, pero se acumula.
Y lega un punto en el que empiezas a notar que la ansiedad ya no te sorprende de la misma manera. Apers, she, pero no genera el mismo nivel de alarma. Es como si perdiera su carácter de emergencia. Eso no significa que desaparezca completamente, significa que deja de dominar. También es importante aceptar que habrá momentos difíciles, situaciones en las que la ansiedad sea más intensa de lo habitual, días en los que parezca que todo vuelve a empezar. Eso no invalida tu progreso. De hecho, esos momentos son oportunidades clave para aplicar todo esto en un nivel más profundo. Porque es fácil practicar cuando la ansiedad es leve. El verdadero cambio ocurre cuando decides no huir incluso cuando es intensa. No perfecto no sin miedo, pero con intención. Y cada vez que haces eso, incluso si no sale como esperabas, estás avanzando. Porque estás rompiendo el patrón antiguo. Estás enseñando a tu sistema nervioso una nueva forma de responder. Estás construyendo una relación diferente contigo mismo. Una en la que no necesitas escapar para sentirte a salvo. Y eso con el tiempo transforma no solo tu ansiedad, sino la forma en la que enfrentas la vida en general.